স্বীকৃতি লাভ করা যায়। যে কথা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় সমাধি সর্বোচ্চ সিদ্ধির বিষয়ে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, এই প্রকার দুর্লভ ভক্তকে ভগবানের সমস্ত যোগীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন। ভগবত কৃপা প্রাপ্ত এই প্রকার সিদ্ধ যোগী পূর্ণ চেতনায় তার মনকে ভগবানের একাগ্রীভূত করে এবং এইভাবে তার দেহ ত্যাগ করার সময় ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার ফলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা ভগবানের নিত্য ধামে স্থানান্তরিত হন, যেখানে জড়জাগতিক বদ্ধ জীবনে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। জড়জগতের জীবকে জন্ম জন্মান্তর ধরে তার কর্মের ফল অনুসারে ত্রিতাপ ক্লেশ ভোগ করতে হয়। বিষয় বাসনার ফলে জীবের ভববন্ধন ভগবত ভক্তি জীবের স্বাভাবিক বাসনা বিনষ্ট করে না, পক্ষান্তরে তা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যথাযথভাবে নিয়োজিত করে। তার ফলে জীবের বাসনা চিত্তের স্তরে উন্নতি হয়, জীবের বাসনা চিন্ময় স্তরে উন্নতি হয়। মহারথী বিষ্ণুদেব ভক্তিযোগ নামক একটি বিশেষ যোগের উল্লেখ করেছিলেন এবং তিনি তার জড়দেহ ত্যাগের পূর্বে ভগবানের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি লাভের পরম সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তাই তিনি পরবর্তী শ্লোকে ভগবানকে তার নয়ন পথের সম্মুখে উপস্থিত থাকার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। তাৎপর্য সমাপ্ত। Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation and by chanting of the holy name releases the devotee from the bondage of fruitive activities at the time of his quitting the material body. Question in Bengali again, please. Yes. অনুবাদ। ভক্তি সমাহিত চিত্তে যে ভক্তেরা তার ভাবে আবিষ্ট হয়ে তার মহিমা কীর্তন করেন, তিনি তাদের জড়দেহ ত্যাগের সময় সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করেন। Shall I read purport again? No. So, Yudhishthira and the other Pandavas were present, and Bhishma Dev was lying on the bed of arrows. So Yudhishthir and other Pandavas were present when Bhishma Dev was lying on the bed of arrows. যুধিষ্ঠির মহারাজ এবং অন্য পাণ্ডবেরা উপস্থিত ছিলেন যখন ভীষ্মদেব শরশয্যায় শায়িত ছিলেন। এবং সরাসরি ভগবান শ্রী কৃষ্ণ ছিলেন এবং সরাসরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিকে চেয়েছিলেন। He was directly glancing or looking at Lord Sri Krishna. এভাবে শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুকালে উপস্থিত আছেন বলে তিনি ভাবছেন খুব ভালো। তো এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত আছেন বলে মৃত্যুকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিত থাকলে খুব ভালো। So in this way, if Lord Sri Krishna is present before you at the time of death, that is very, very auspicious and nice. So he was also very happy to see that Yudhishthira and Pandavas were in the royal position. So he was very happy to see the Yudhishthira and Pandavas in the royal position. তিনি আরো খুবই খুশি ছিলেন, আনন্দিত ছিলেন যে যুধিষ্ঠির এবং পাণ্ডবেরা তারা
রাজ্য শাসনের পদে ছিলেন। Bhishma gave instruction to Yudhishthira, this is all by the will of providence. So Bhishma Dev gave instruction to Yudhishthira that this is all by the will of providence. যদি ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠির মহারাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু এগুলি সবই হয়েছিল বিধাতার ইচ্ছা অনুসারে। No one can know the plan of Krishna. And no one can know the plan of Krishna. কেউই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা জানতে পারে না। অনেক সময় বর্তমান করে আমি ভক্ত হয়, আমার সব কোনো অসুবিধা হবে না। অনেক সময় ভক্ত মনে করে যে আমি ভক্ত হয়ে গেলে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। Sometimes devotees think that if I become a devotee, then I will no longer face any more problems. কিন্তু জগৎ আছে, Krishna Preshtaya Bhutale. which makes us forget the Lord. থাকলে বাচ্চা কষ্ট হয়, সেখানে ভগবানকে বলে যাও। আর নরকে থাকলে এত কষ্ট হয় যে সেখানে ভগবানকে ভুলে যাওয়া হয়। And in the hellish planets, the sufferings are so rigorous that there also we cannot remember the Lord. We forget the Lord. Oh, and this middle planet, human birth, has a kind of happiness, distress mixed. So in the middle planet, for the human beings, there is some kind of happiness and distress mixed. কিন্তু এই মধ্যবর্তী যে গ্রহ বা এই মর্তলোক, এখানে মানুষদের জন্য দুঃখ রয়েছে, সুখ রয়েছে, সেগুলি কিছুটা মিশ্রিত থাকে। So this is a good opportunity to get back to Godhead. তাই এটা একটা সুন্দর সুযোগ ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য।
এবং ভক্তি হলো করলে কাজ সিদ্ধ হয়। এবং এই ভক্তি যোগ করলে কার্য সিদ্ধ হয়। এবং and if we perform devotional service, then we can perfect our life, our mission. নববিধ ভক্তি আছে। নববিধা ভক্তি আছে। There are 9 types of devotional service, 9 processes. So in the Navadip Dham, each island is connected to one of the 9 practices. In Navadip Dham, each of the island is connected to the 9 practices of bhakti. নবদ্বীপ ধামের 9টি দ্বীপের এক একটি দ্বীপ এক এক পদের ভগবত ভক্তির সাথে যুক্ত। Chaitanya Dev শিক্ষা দিয়েছেন যে এই ভক্তি হওয়ার জন্য। চৈতন্য দেব শিক্ষা দিয়ে গেছেন এই ভক্তি যোগ করার জন্য। লর্ড চৈতন্য মহাপ্রভু taught this process of devotional service. বিশেষভাবে ভগবানের নাম কীর্তন। বিশেষভাবে ভগবানের নাম কীর্তন, especially the chanting of the holy names of the Lord. So we should take this advantage of Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. So we should take advantage of this Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. সেই জন্য আমাদের চৈতন্য মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন আন্দোলনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। While chanting the holy name, we can have the Lord present. By chanting the holy name, we can have the Lord present. হরিনাম কীর্তনের মাধ্যমে আমরা ভগবানের উপস্থিতি লাভ করতে পারি। Bhishma Dev, he was taking the advantage that Krishna was present. So Bhishma Dev was taking the advantage that Krishna was present. ভীষ্মদেব তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করছিলেন। আমরা যে কোনো সময় যদি মৃত্যু হয় ভগবানের নাম আমরা স্মরণ করতে পারি। আমাদের যে কোনো সময় যদি মৃত্যু হয় ভগবানের নাম আমরা স্মরণ করতে পারি। If we die at any moment, we have the opportunity, we can remember to chant the holy name of the Lord. সবসময় ভক্ত যদি হরিনাম করে ভগবান তাতে মৃত্যুকালে সাহায্য করেন। সবসময় ভক্ত যদি হরিনাম করে তাহলে ভগবান তাকে মৃত্যুকালে সাহায্য করেন। If the devotee chants the holy names of the Lord all the time, at the time of death, the Lord helps the devotee to remember him. Chaitanya Mahaprabhu has given us such a mercy. So Chaitanya Mahaprabhu has given us such a mercy. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান তিনি আমাদেরকে এই দারুণ সুযোগ দিয়েছেন, দারুণ কৃপা দিয়েছেন। Now people should make the best use of the bad bargain. So now people should make the best use of the bad bargain. তাই জনতার উচিত যে আমাদের সর্বোচ্চ প্রয়োগ করা উচিত আমাদের যে খারাপ যে পরিস্থিতি রয়েছে সেই পরিস্থিতি দিয়ে। We should practice bhakti yoga
and go back to home, back to Godhead. We should practice bhakti yoga and go back home, back to Godhead. আমাদের ভক্তি যোগ অনুশীলন করা উচিত এবং নিত্যধাম ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া উচিত। Prabhupada বলছে নিত্য কালে সেবা করতে চায় জন্মান্তরে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন যে আমরা আমি বারবার বলছিলাম, আমি প্রভুপাদকে বলেছিলাম যে প্রভুপাদ আমি আপনাকে জন্মান্তর ধরে সেবা করতে চাই। I had expressed to Srila Prabhupada that I would like to serve you life after life. He said, why do you want to make me come back? So this make me. He said, why you want to make me come back? He said, why you want to make me come back? Yes. Srila Prabhupada বললেন, কেন তুমি আমাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চাও এখানে? I thought, oh, I said the right thing. I thought, oh, I said the right thing. আমি ভেবেছিলাম যে ও আমি তো ঠিকই বলেছিলাম। কিন্তু কি বলবো? কিন্তু আমি কি বলবো? But what should I say? And I said, I want to serve you even life after life. Then I said, I want to serve you even life after life. তখন আমি বললাম, শ্রীল প্রভুপাদ আমি এমনকি জন্ম জন্মান্তর ধরেও আপনার সেবা করতে চাই যদি প্রয়োজন পড়ে। And then he smiled. So then he smiled. তখন তিনি হাসলেন মৃদুভাবে। So we should take advantage of this human birth. So we should take advantage of this human birth. তাই আমাদের এই মানব জীবন বা মনুষ্য জন্মের পূর্ণ সুযোগ আমাদের গ্রহণ করা উচিত। And practice bhakti yoga. And practice bhakti yoga. এবং ভক্তিযোগ অনুশীলন করা উচিত। এই ভৌতিক জগতে অনেক ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নিয়ে ব্যস্ত আছে। এই ভৌতিক জগতে অনেকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নিয়ে ব্যস্ত আছে। In the material world, many people are simply busy with sense gratification. সেটা প্রভুপাদ বলছেন তার পশু মতন জীবন যাপন করছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে তারা পশুর মতো জীবন যাপন করছে। শ্রীল প্রভুপাদ said that they are leading the lives of animals. কিন্তু তার সাথে যদি একটু কৃষ্ণ ভক্তি যুক্ত হয় সবকিছু সমান হয়ে যায়। কিন্তু তার সাথে যদি একটু কৃষ্ণ ভক্তি যোগ করা যায় তাহলে সবকিছুর সমাধান হয়ে যায়। But if along with that lifestyle, if they can add a little bit of devotional service or Krishna consciousness, then all problems can be resolved. He had all material comforts and facilities. Swayambhuva Manu, he had all material comforts and facilities. স্বয়ম্ভুব মনু মহারাজের সমস্ত রকমের জড়জাগতিক সুযোগ সুবিধা এবং আরামদায়ক ব্যবস্থা ছিল। But because his material enjoyment was done in a Krishna conscious way, he was saved. And so because his material enjoyment was done in a Krishna conscious way, he was saved. কিন্তু যেহেতু তার ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বা জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তিও কৃষ্ণ ভাবনাময় পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়েছিল, তাই তিনি রক্ষা পেয়ে গেছিলেন। আমি দেখছিলাম যে অনেক মন্দিরে স্নান যাত্রা উৎসব, চিরাদধি উৎসব খুব সুন্দরভাবে করছিলেন। I saw that many temples they were celebrating the Snan Yatra
or the bathing ceremony of Lord Jagannath festival, and the chipwright and yogurt, the Chiradahi festival, very nicely. এইভাবে যদি আমরা খ্রিস্ট সেবা করি সেটা আমার জীবনে মঙ্গল হয়ে যায়। এইভাবে যদি আমরা কৃষ্ণ সেবা করি সেটা আমাদের জীবনে মঙ্গল হয়ে যাবে, আমাদের জীবন মঙ্গল হয়ে যাবে এর দ্বারা। If we perform devotional services in these ways, then our lives will become auspicious. So very important that people serve the temples. So it's very important that people stay in the temples, Serve the temples. serve the temples. তো এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষেরা মন্দিরগুলির সেবা করবে। And also in their house, the grihastas, they have the deities. And also in their house, the grihastas, they can have the deities. এবং সেই সাথে সাথে গৃহস্থরা তাদের বাড়িতে তারা বিগ্রহ সেবা করবে। বাড়ির আছে অনেক সুন্দরভাবে পূজা করা হয়। তো অনেক বাড়ি আছে যেখানে অনেক সুন্দরভাবে ঠাকুরকে পূজা করা হয়। There are many homes where the Lord is worshipped very nicely. এইভাবে পারমার্থিক যেটা করা হয় তা আমাদের মানুষের জীবনে সফল হয়। তো এইভাবে যদি পারমার্থিক জীবন অনুশীলন করা হয় তাহলে আমাদের মনুষ্য জীবন সফল হয়। If we practice spirituality in this way in our human lives, then our human life becomes successful. Any process of dharma shall lead to love of Godhead. Any process of dharma should lead to love of Godhead. যে কোনো ধর্মীয় পদ্ধতি বা ধর্মীয় পন্থা আমাদেরকে ভগবত প্রেমের প্রতি অগ্রসর করা উচিত। So that is the real test. So that's the real test. সেটাই হচ্ছে আসল পরীক্ষা। Are we developing love for Krishna? Are we developing love for Krishna? আমরা কি ভগবানের প্রতি প্রেম উন্নয়ন করছি বা প্রেম আমাদের কি জাগছে? One sannyasi came to visit Advaita Acharya. One sannyasi came to visit Advaita Acharya. একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন অদ্বৈত আচার্যের সাথে দেখা করতে। And he asked, what is the relation of Lord Chaitanya with Keshava Bharati. Keshava Bharati? And he asked, what is the relation of Lord Chaitanya and Keshava Bharati? এবং তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে চৈতন্য মহাপ্রভু এবং কেশব ভারতীর সাথে কি সম্পর্ক? So Advaita Acharya was thinking, what should I say? So Advaita Acharya was thinking, what should I say? অদ্বৈত আচার্য বলছিলেন যে আমার কি চিন্তা করছে। অদ্বৈত আচার্য ভাবছিলেন যে আমার কি বলা উচিত। He thought I would speak from the external way. Then he thought that I'll speak from the external way. তারপর তিনি ভাবলেন ঠিক আছে আমি বাহ্যিক ভাবে বা বাহ্যিক যে সম্পর্ক সেই দিক দিয়ে বলবো। And then he said that Lord Chaitanya is the disciple of Keshava Bharati. And he said that Lord Chaitanya is the disciple of Keshava Bharati. তারপর তিনি বললেন যে চৈতন্যদেব হচ্ছেন ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন কেশব ভারতীর শিষ্য। Advaita Acharya জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ ছিল। অদ্বৈত আচার্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র অচ্যুতানন্দ ছিল। Advaita Acharya's eldest son was Achyutananda. Ta's voice
Consortia was on. এবং তার কণ্ঠস্বর বা ভয়েস অদ্বৈত আচার্যের মতোই। His voice. No, his age was 5 years old that time. আচ্ছা, sorry. তার বয়স তখন 5 বছর ছিল। His age was 5 years only. Saitala Digambar এবং তার গায়ে সব বুদ্ধি ছিল। এবং সে ছিল দিগম্বর এবং তার গায়ে ধুলা ধূসরিত ছিল তার অঙ্গ। He was naked and he was covered with dust. কিন্তু যখন শুনছে বাবা বলছেন যে চৈতন্য দেবের গুরু আছে, তিনি রাগ হয়ে চলে আসছেন। কিন্তু যখন তার বাবা বলেছে যে চৈতন্য দেবের গুরু আছে, তার রাগ হয়েছে এবং সেখানে চলে এসেছে। But when he heard his father say that Chaitanya Dev has a spiritual master, he got angry because hearing this, so he came to the spot. He said, Lord Chaitanya is the supreme personality of Godhead. How could he have a guru? He's the guru of everyone. He came and said, Lord Chaitanya is the supreme personality of Godhead. How can he have a guru? He is the guru of everyone. তখন তিনি এসে বললেন যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তার কিভাবে গুরু হবে, তার কিভাবে গুরু থাকতে পারে, তিনি হচ্ছেন সকলের গুরু। Brahmadev learned the spiritual tattva from him. Brahmadeva learned the spiritual tattva from him. ব্রহ্মাজি তিনি পারমার্থিক তত্ত্ব বা পরম তত্ত্ব তার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। উনি রাগ হয়ে বলছেন আর বাবাকে, এই কেন এইসব কথা হচ্ছে। এবং উনি খুব রাগ করে ওনার বাবাকে বলছেন যে কেন এরকম ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে। And he got very mad, very angry at his father, saying that why you are speaking in this way. But I like that child and seeing all the devotion of his little son, he was very ecstatic. But Advaita Acharya, by seeing all the devotion of his little son, he was very ecstatic. কিন্তু অদ্বৈত আচার্য তার শিশুপুত্র বা ক্ষুদ্র পুত্রের এই রকম ধরনের ভগবত ভক্তি ভাব দেখে তিনি অত্যন্ত প্রেমাবিষ্ট হলেন। আমার একটা সন্তান চৈতন্য ভক্ত হলেন। আমার একটা সন্তান চৈতন্য ভক্ত হলেন। My one son has become a follower, a devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hari 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 Gaura Hari Gaura Hari Gaura Hari Advaita Thakur ki jai. He apologized to his son. Then he apologized to his son. তারপর তিনি তার পুত্রের কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। I'll never say this again. I will never say this again. আমি বাবা এরকম আর কখনো বলবো না। তারপর তার ছেলে খোলে রেখে আলিঙ্গন করে আনন্দ করছেন। এবং তারপর তিনি তার ছেলেকে কোলে রেখে আলিঙ্গন করছিলেন এবং আনন্দ পাচ্ছিলেন। And then he hugged his son, he embraced his son, put him on his lap, and he was expressing his pleasure. That sannyasi had come. He said, I never saw a little child speak philosophy. Father asked the child for forgiveness. The sannyasi who had come, he said that I have never seen a child speaking such philosophy and the father asking forgiveness from this child. সেই যে সন্ন্যাসী এসেছিলেন তিনি বললেন, আমি কোন কালেও কসমিন কালেও আমি দেখিনি যে কোন শিশু এত সুন্দর তত্ত্ব কথা, এত সুন্দর দার্শনিক কথা বলছেন এবং তার পিতাও পর্যন্ত তার থেকে ক্ষমা চাইছেন। So
he bowed down and he was very grateful. So he bowed down and he was very grateful. তাই সেই সন্ন্যাসীও তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা চিত্তে তিনি প্রণাম করলেন। So we have all these pastimes of Lord Chaitanya and his devotees. So we have all these pastimes of Lord Chaitanya and his devotees. তো চৈতন্য মহাপ্রভুর এবং তার ভক্তগণের এই সমস্ত লীলা বিলাস কথা আমাদের কাছে রয়েছে। তাদের কোনো ভৌতিক আকার নাই, সমস্ত পারমার্থিক। তাদের কোনো ভৌতিক আকার নেই, তাদের সমস্তই পারমার্থিক। They have no material forms, they are all transcendental. So we can remember these pastimes. So we can remember these pastimes. তাই আমরা এই সমস্ত লীলাগুলি স্মরণ করতে পারি। Lord Chaitanya, he came from Jagannath Puri just at that time to the house of Advaita Acharya. So then Lord Chaitanya, he came from Jagannath Puri just at that time to the house of Advaita Acharya. ঠিক সেই সময় ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথপুরী থেকে অদ্বৈত গৃহে আগমন করলেন। With his associates. Came from Jagannath Puri to Advaita Acharya's house along with his associates. Anyway, Advaita was so happy to have Lord Chaitanya in his house. Anyway, Advaita was so happy to have Lord Chaitanya in his house. যাই হোক, অদ্বৈত আচার্য অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুকে তার গৃহে পেয়ে। এবং সেখানে সকলেই উলুধ্বনি জয়ধ্বনি দিয়েছেন তার আগমনে। হরি বল, হরি বল, হরি বল। Everybody did Uludhwani, Haridhwani. The wives. স্ত্রীগণ সেখানে উলুধ্বনি দিয়েছেন। সকলে উলুধ্বনি দেয়নি, শুধু স্ত্রীরা উলুধ্বনি দিয়েছেন। And then Lord Chaitanya, he said, Advaita Acharya is like my father, we're brothers. So Achyutananda. Then Lord Chaitanya said, Advaita is like my father, so we are brothers to Achyutananda. তখন চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি অচ্যুতানন্দের প্রতি বললেন যে অদ্বৈত ঠাকুর হচ্ছেন আমার পিতৃতুল্য, তাই আমরা দুজন ভাই ভাই। তখন অচ্যুতানন্দ কোলে নিয়ে যদি কৃপা করলেন। তো তখন অচ্যুতানন্দকে কোলে নিয়ে তার যে ধুলি মাখা শরীর সমেত তাকে কৃপা করলেন। Then he took Achyutananda in his lap, although he was smeared with dust, and he showered his mercy on him. So Achyutananda so much blessed by Lord Chaitanya. So Achyutananda was so much blessed by Lord Chaitanya. তাই অচ্যুতানন্দ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা এত কৃপা বা এত আশীর্বাদ ধন্য হয়েছিলেন। তারপরে অচ্যুতানন্দ জগন্নাথপুরে গেলেন এবং তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন গদাধর প্রভুর কাছে। তারপর অচ্যুতানন্দ তিনি জগন্নাথপুরী গেলেন এবং তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন গদাধর প্রভুর কাছ থেকে। Then Achyutananda
he traveled to Jagannath Puri and he accepted the discipleship from Gadadhar Prabhu. So Advaita had 6 children. So Advaita had 6 children. তো অদ্বৈত ঠাকুরের 6টি সন্তান ছিল। 3 were devotees. 3 were devotees. 3 were smartas. 3 were smartas. তাদের মধ্যে 3 জন ভক্ত ছিল এবং 3 জন ছিল স্মার্ত। So no guarantee all your children will be devotees. So there is no guarantee that all your children will be devotees. তাই এমন কোনো গ্যারান্টি নেই যে আপনার সব সন্তানেরা ভক্ত হবে। But parents can be very careful and to try to have Krishna conscious children. So the parents should be very careful, should try to have Krishna conscious children. তাই পিতামাতার অত্যন্ত সতর্ক এবং সাবধান থাকা উচিত এবং চেষ্টা করা উচিত কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান লাভ করার জন্য। ভালো তিথি দেখে you should look for the auspicious time period. Ekadasi, Ashtami, Purnima, Amavasya, Nisadacha. Ekadashi, Ashtami, Purnima, Amavasya, Nishadache. It is forbidden to conceive a child on Ekadashi, Ashtami, Purnima, and Amavasya. On these tithis. Upavas, then উপবাস এবং উৎসবের দিনগুলিতে নিষেধ আছে। It is also forbidden on fasting days and on festival days. So, Thakar kache, partner kore, jate gata, Krishna conscious, Susastro, Jagayo, সুপুত্র হয়। তো ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত যাতে একটা কৃষ্ণ কনসিয়াস সুস্বাস্থ্য দীর্ঘায়ু শিশুপুত্র হয়। One should pray at the lotus feet of the Lord to have a Krishna Chaitanamoy, healthy and with a long lifespan. A son. One should aspire for a son like this, or pray for a son like this. Of course, only the grihastas can do this yoga. Of course, only the grihastas can do this yoga. নিশ্চিত ভাবে কেবলমাত্র গৃহস্থরাই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে। But we encourage them to try to have Krishna conscious children. But we encourage them to try to have Krishna conscious children. কিন্তু আমরা তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করে থাকি যে যাতে তারা চেষ্টা করে কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান উৎপাদন করার জন্য। ঠাকুর এবং তার সহধর্মিণী এই জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করলেন, তার ফলে ভক্তিচন্দ্র সরস্বতী ঠাকুর তার সন্তান হলো। এইভাবে ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এবং তার সহধর্মিণী জগন্নাথ দেবের কাছে প্রার্থনা করলেন এবং তার সন্তান হিসেবে ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর আবির্ভূত হলেন। In this way, Srila Bhaktivinoda Thakur and his good wife had prayed at the lotus feet of Lord Jagannath, and as a result, his divine grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had appeared. Many married people are having children, not devotees. Many married people are having children, but they are not devotees.
অনেক বিবাহিত মানুষেরাই সন্তান উৎপাদন করছে, কিন্তু তারা ভক্ত নয়। In Grihastha devotees to produce Krishna conscious children. We need Grihastha devotees who produce Krishna conscious children. তাই আমাদের দরকার হচ্ছে গৃহস্থ ভক্তদের, যারা কৃষ্ণ ভাবনাময়, কৃষ্ণ চেতনাময় সন্তান উৎপাদন করতে পারবে। শুনছি বিভিন্ন শিক্ষক থেকে আমাদের ভক্ত সন্তান অত্যন্ত শান্ত এবং সুশ্রাদ্ধ। শুনছি বিভিন্ন জায়গা থেকে যে আমাদের ভক্ত সন্তানেরা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুনছি যে আমাদের ভক্ত সন্তানেরা অত্যন্ত শান্ত এবং সুবোধ, সুশীল। That our devoted children, we hear from different quarters, different institutions, that our devoted children are very peaceful and they are very obedient. We heard how the souls in India, they're very rebellious and agitated. So we heard that how in schools in India, they are very rebellious and agitated. তো আমরা শুনেছি যে কিভাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিক্ষা স্কুলে, বিদ্যালয়ে শিশুরা বা শিক্ষার্থীরা তারা অত্যন্ত রিবেলিয়াস, মানে তারা অগ্রাহ্য করে সেই শিক্ষকদেরকে এবং তারা চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী। Anyway, Yudhishthira and his brothers, Krishna, they're all present at Bhismadev's side. So anyway, Yudhishthira, his brothers, Krishna, they all present by Bhishmadev's side. যাই হোক, ভীষ্মদেবের পাশে পাণ্ডবগণ এবং যুধিষ্ঠির মহারাজ, তার ভাইয়েরা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সবাই উপস্থিত রয়েছেন। অনেক সাধু ঋষি উপস্থিত ছিলেন। অনেক সাধু ঋষি উপস্থিত ছিলেন। Many sages and saints and rishis were present as well. এইভাবে একটা গ্রীষ্মদেব মতন আত্মা ভগবানের সামনে অনেক নিশ্চয় ব্রহ্মাণ্ডের জগৎ থেকে পৌঁছে যাবে। তো ভীষ্মদেবের মতন একজন মহাত্মা এইরকম ধরনের একটা পরিস্থিতিতে তিনি ছিলেন, উনি নিশ্চয়ই পারমার্থিক জগতে পৌঁছে যাবেন। So a great soul like Bhishmadev was in this kind of a beautiful spiritual atmosphere. So certainly he would go back home, back to Godhead. He would reach the spiritual world. So they wanted to witness this. So we want to witness this. So they wanted to witness this. তো সেই জন্য তারা সকলেই এর সাক্ষী, এই ঘটনার সাক্ষী থাকতে চেয়েছিলেন। Anyway, at this present time of coronavirus, many people are leaving the world. So anyway, at this present time, due to coronavirus, many people are leaving this world. যাই হোক, এই অতিমারীর সময়ে এই করোনা ভাইরাসের কারণে অনেক মানুষেরাই দেহত্যাগ করছেন। We want to help them go back to the spiritual world by chanting the holy name. So we want to help them to go back to the spiritual world by chanting the holy name. আমরা তাদের সকলকেই সাহায্য করতে চাই যাতে তারা ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তনের মাধ্যমে। This way, use the valuable human form of life. So in this way, use the valuable human form of life. এইভাবে
এই যে অতি মূল্যবান মানব জীবনকে সদ্ব্যবহার করুন। Oh, we may survive the coronavirus, but every one of us, somehow or another, has to leave this body. We may survive this coronavirus, but everyone, somehow or another, we should leave the world, this body. We will have to leave the body. আমরা হয়তো কোনো না কোনো ভাবে এই করোনা ভাইরাসের থেকে আমরা হয়তো পরিত্রাণ পেয়ে যেতে পারি বা আমরা হয়তো বেঁচে থাকতে পারি, কিন্তু সকলকে এই জগতের সকলকেই কোনো না কোনো এক সময় দেহত্যাগ করতে হবে। So we should take inspiration from how Vishwanath to be Krishna conscious at that moment. So we should take inspiration from Bhishma Dev, how to be Krishna conscious in that movement. তো সেই জন্য আমাদের বিশ্বদেবের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করা উচিত, সেই মুহূর্তে কিভাবে কৃষ্ণ চেতনাময় থাকতে পারি। So that we don't take birth again in this material world. So that we don't take birth again in this material world. যাতে আমরা পুনরায় এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ না করি। So this is what Prabhupada has wanted, that he made the magazine back to Godhead. This is what Prabhupada wanted, that he made the magazine back to Godhead. সেই জন্যই এটাই শিল প্রভুপাদ চেয়েছিলেন, যার জন্য তিনি তার আন্দোলনের পত্রিকার নাম দিয়েছিলেন ব্যাক টু গডহেড, অর্থাৎ আবার পুনরায় ভগবানের ধামে প্রত্যাবর্তন। So anyway, I will end the class here. যাই হোক, আমি এখন এখানেই বিশ্রাম দেবো এই পাঠের। So if anybody has any question, you can ask. যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন এখন। Okay. We have a question from from Penang, Malaysia. So we have a question from Kripa Tita Devi Dasi from Penang, Malaysia. No, sir. Okay. Okay. So Guru Maharaj, they have two similar questions today from Kripa Tita Mataji. Akil Varma, both are the same question. Dear Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. How could it be that Advaita Acharya can have 3 children who are Smarta Brahmanas? Advaita Acharya being the great associate of Lord Chaitanya. গুরু মহারাজ, এটা কি করে সম্ভব যে অদ্বৈত আচার্য, যিনি হচ্ছেন শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর মহান পার্ষদ, তার 3 জন পুত্র রয়েছেন যারা স্মার্ত ব্রাহ্মণ? Okay, Akil Varma also. We have heard that even by remembering Sri Advaita, one can get Krishna Prema. He was present with them 24 hours. How they didn't get Krishna Prema? আমরা শুনেছি শুধুমাত্র অদ্বৈত ঠাকুরকে স্মরণ করা মাত্রই কৃষ্ণ প্রেম লাভ হতে পারে, এবং এই পুত্ররা 24 ঘন্টা অদ্বৈত ঠাকুরের সাথে থেকেও কি করে কৃষ্ণ প্রেম থেকে বঞ্চিত হলো? Say by doing Vaishnava Aparat, you block your advancement. So you see, by doing Vaishnava Aparat, it blocks your advancement. দেখো, বৈষ্ণব অপরাধ করার ফলে তোমার যে ভগবত পথে উন্নতি, সেটাকে রুদ্ধ করে দেয়, আটকে দেয়। So these children somehow are not respectful to Chaitanya Mahaprabhu. These 3 children, somehow they were not respectful to Sri Chaitanya Mahaprabhu. এই 3টি সন্তান কোনো না কোনো কারণবশত তারা চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা পূর্ণ ছিল না।
বা সম্মান করতো না। Like that, Prabhupada had different children. Like that, Prabhupada had different children. এইভাবে প্রভুপাদেরও বিভিন্ন রকম সন্তান ছিল। So, some were very devotional. Some were very devotional. কেউ কেউ অত্যন্ত ভক্তিময় ছিল। And some were not. And some were not. এবং তাদের কেউ কেউ ছিল না। And no guarantee that 100% of your children will be Krishna conscious. There is no guarantee that 100% of your children will be Krishna conscious. কোনো এমন কোনো গ্যারান্টি নেই যে 100% তোমার সব সন্তানেরাই কৃষ্ণ ভাবনাময় হবে। Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said that if he knew 100% of the children would be Krishna conscious, he would not be a sannyasi. So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur said, if he knew that 100% of his children would be Krishna conscious, he would not have been a sannyasi. Would not be a sannyasi. ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, তিনি বলেছিলেন যে যদি তিনি জানতেন যে তার সন্তানেরা সকলেই 100% Bhakta হয়তো ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, তিনি বলেছিলেন যে যদি তিনি জানতেন যে তার সন্তানেরা 100% কৃষ্ণ ভাবনাময় হবে, তাহলে তিনি সন্ন্যাসী থাকতেন না। He could have 100 children. তাহলে তিনি 100 সন্তানের জন্ম দিতেন। Anyway, those who are grihastas should try to have Krishna conscious children. Anyway, those who are grihastas should try to have Krishna conscious children. যাই হোক, যারা গৃহস্থ আছেন তারা চেষ্টা করতে পারেন কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান উৎপাদন করতে। If you have one Krishna conscious child, your whole family and 14 generations are liberated. If you have one Krishna conscious child, your whole family, 14 generations are liberated. যদি আপনার পরিবারে একটিও যদি কৃষ্ণ চেতনাময় সন্তান থাকে, তাহলে আপনার তো উদ্ধার হবে, আপনার 14 পুরুষ উদ্ধার হয়ে যাবে। হরে কৃষ্ণ। প্রশ্ন আছে। হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, কেউ যখন আমাদের ছোট করার চেষ্টা করে, কেউ যখন আমাদেরকে ছোট করার চেষ্টা করে এবং বারবার when someone tries to put us down এবং বারবার ছোট করতে চায়, and they want to put us down and minimize us again and again, এমন ব্যক্তি যদি ভক্ত হয়, আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? If such a person becomes a devotee, what should be our attitude towards them? প্রশ্ন হচ্ছে মিতা দে। Somebody is trying to belittle us again and again repeatedly, how we should so if that person is a devotee, how we should react back? যারা আছি মনোভাব আছে ভালো, আমরা সেই সমস্ত ভক্তের সঙ্গ নেব যাদের মনোভাব রয়েছে ভালো। We will take the association of such devotees who have a very good attitude. I can tell যদি সবসময় আমাদের recently say তার জন্য আমরা হয়তো অন্তরঙ্গভাবে বন্ধুত্ব রাখতে পারবো না, কিন্তু আমরা তার জন্য কোনো হিংসা করি না।
কিন্তু এইরকম ভক্তের যারা আমাদের সবসময় পিছনে লাগে, হয়তো আমরা তাদের সাথে অঙ্গাঙ্গি ভাবে হয়তো বন্ধুত্ব রাখতে পারবো না, কিন্তু আমরা আমরা তাদেরকে হিংসা করব না। But with such a devotee who is always trying to put us down or who is trying to get us all the time, with such devotee, we will stay away from them, but we will not be envious towards them. আমরা কাছে এটা কেউ ছিল, এরকম আমার কাছেও এরকম কেউ ছিল। I also had an experience like this. কিন্তু পরে আমি তাদের কোনো হিংসা করি না, পরে তারা অসুবিধা ছিল। But later on, কিন্তু পরে আমি তাদের কোনো হিংসা করি নাই, কিন্তু তাদের কিছু অসুবিধা ছিল। So I was not jealous about them or I was not envious towards them, but they had a problem. এখন আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে যে যাই হোক, এখন আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে, যাই হোক, and then later on they came and apologized to me, whatever. চৈতন্যদেব তৃতীয় শিক্ষার মধ্যে এটা বলছেন, সবাইকে প্রশংসা করে, যে কোনো প্রশংসা আশা করে না। চৈতন্যদেব তার শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন যে সবাইকে প্রশংসা করতে এবং নিজের জন্য কোনো প্রশংসা আশা করতে না। Lord Chaitanya Mahaprabhu, in the third stanza of his Shikshashtakam, he has advised everybody that one should always give all respect and praises to others and not expect any respect and praise for oneself. যদি সব নিয়ম পালন করে সন্তান জন্ম দেওয়ার পরও ছেলে বা মেয়েরা যদি ভক্ত হয় না, ফলে অনেক সেই আশ্রমকে অবজ্ঞা করে, তাহলে গৃহস্থ আশ্রমে যাওয়ার কি উচিত নয়? আর কেউ ভুলবশত গেলেও তার কি করা উচিত? সচ্চিসূত্র দাস, সুভদ্রা ভয়েস। If one follows all the instructions prescribed for conceiving a Krishna conscious child, and even after that, if the child is not Krishna conscious, then isn't that a complete waste? And in such a case, shouldn't one just not enter the Grihastha life? Well, if you can remain brahmachari, that's one thing. Well, if you can remain brahmachari, that's one thing. But যদি ব্রহ্মচারী থেকে যেতে পারো তাহলে সেটা তো একটা ব্যাপার। But if you're going to get married, then at least try for Krishna conscious children. So if you're going to get married, at least try to get a Krishna conscious children. কিন্তু যদি তুমি বিয়েই করবে তাহলে কমপক্ষে চেষ্টা করো একটা কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য। And in this way, it's a devotional service. In this way, accept devotional service. যাই হোক, এইভাবেও এটা একটা ভগবত সেবা হবে। Giving a child a chance to be a devotee. So giving your child the chance of being a devotee. এইভাবে তোমার সন্তানকে ভক্ত হওয়ার জন্য একটা সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে এটাও সেবা হলো। Some will definitely benefit. অতএব কেউ কেউ নিশ্চিতভাবেই উপকৃত হবে। এবং যদি তোমার একটা বিষ্ণু বিশেষ ভক্ত হয়, তাহলে
artillery start to hire. তো এবং যদি তোমার মানে একটা বিষ্ণুর ভক্ত হয় তোমার ঘরে, তাহলে তার অতুলনীয় সার্থকতা রয়েছে। And if there is a devotee of Vishnu in your home, there is unparalleled success for you. The last question, English question. Hare Krishna Guru Maharaj, why we are not keeping Haridas Thakur in our altar? As he is a Namacharya, not everyone for this name from Sri Chaitanya Mahaprabhu. কেন আমরা হরিদাস ঠাকুরকে আমাদের পূজার বেদিতে রাখি না? যে কারণ হরিদাস ঠাকুর হচ্ছেন নামাচার্য, যে উপাধি ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুই তাকে দিয়েছেন। Of course, this question is not on the class today. Of course, this question is not on the class today. নিশ্চয়ই এই প্রশ্নটি আজকের পাঠের যে বিষয়বস্তু তার উপর নয়। There is no prohibition about keeping Haridas Thakur's picture on your altar. There is no prohibition for keeping Haridas Thakur's picture on your altar. হরিদাস ঠাকুরের আলেখ্য বা ছবি পূজার বেদিতে রাখার জন্য কোন রকমের নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ নেই, বলবৎ নেই। There may be so many devotees. But there may be so many devotees. Thank you, Guru Maharaj. There may be so many devotees. There may be so many devotees. অনেক ভক্ত আছে। এরকম অনেক ভক্ত আছে। সমস্ত ভক্ত সম্ভব হয় না। সমস্ত ভক্তের ছবি রাখা সম্ভব হয় না। It's not possible to keep all the devotees' pictures in the altar. So we keep our Guru Parampara. So we keep our Guru Parampara. At least 5 generations. At least 5 generations. Maybe the 6th Goswamis. Maybe the 6th or 7th generation. সরগোস্বামীগণ। Yeah, big enough space, you keep more. But if you have enough space, you can keep more. যদি তোমার বেদিতে যদি জায়গা থাকে তাহলে তুমি তাদেরকে রাখবে। There's about 300 devotees mentioned in the Chaitanya Charitamrita. There's about 300 devotees mentioned in the Chaitanya Charitamrita. এতে প্রবলেম হচ্ছে। প্রায় 300 ভক্ত বর্ণনা আছে চৈতন্য চরিতামৃততে। So we'll proceed with home visits, temple visits.